Hello dear students, welcome to EduHunt video lessons. In the previous session, we have discussed the worksheets regarding plant tissues, and remaining bits we cover in this session. And let's see what are the easiest and what are the tough concepts regarding plant tissues. We all know that the primary meristems, promeristems, and regarding the tissues like meristematic tissues, permanent tissues, all are easy only. Easy bits will come from these two sessions. Then coming to the vascular tissue, that is a complex tissue, there comes the ambiguity. Sometimes we may confuse between the xylem and phloem, which is the living tissue and which is the non-living tissue. And in the xylem, what are the tissues that are living in the non-living part of the vascular tissue? And in case of phloem, what are the non-living tissues or non-living cells that are associated, that are present in the living phloem? And what are their functions? We have seen clearly, but క్లారిటీ ఇంకా రావాలి అంటే కొన్ని బిట్స్ చేస్తే మనకున్న కన్ఫ్యూజన్ కాస్త పోయి ఇంకొంచెం క్లారిటీ తెచ్చుకుంటాం కాన్సెప్ట్లో. సో హియర్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ దిస్ టాపిక్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గాన్ త్రూ సమ్ బిట్స్. దానిలో ఉన్న మీరు మ్యాక్సిమం 60 to 70% చేసేయగలుగుతారు. రిమైనింగ్ 30% ఏంటంటే చేయగలుగుతారు, బట్ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో ఆ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ మనం ఈ డిస్కషన్తో మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం. లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. ప్రీవియస్ సెషన్లో 118th బిట్ వరకు చూసాం మనం. దిస్ ఈస్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దాట్ సెషన్. నౌ లెట్స్ సీ ద బిట్. The waxy substance associated with cell walls of cork cells is, or cork cells are impervious to water because of the cork cells are, these are, we can say that these are the secondary structures, secondary growth form అయిన తర్వాత వచ్చిన structures. Especially these are present in the డైకాట్స్. మనం ఎపిడర్మిస్ అన్నాం కదా, ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్లో ఎపిడర్మిస్ ఉంటే సెకండరీ స్ట్రక్చర్లో ఎపిడర్మిస్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ దిస్ కార్క్ టిష్యూ, పెరిడర్మ్. పెరిడర్మ్ ఈస్ ద outer most covering of the trunk, tree trunk. So cork is the outermost layer, and in this cork the cells are suberized. Suberin is the substance that is present in the cork cells, which is responsible for water resistance. Active division takes place in the cells of, ఇది క్లియర్గా వచ్చిన బిట్టే, మెరిస్టమ్స్లో యాక్టివ్ డివిజన్స్ జరుగుతాయి. సో ఇక్కడ మెరిస్టమ్ అనే ఆన్సర్ ఉందా లేదా అనేది చూద్దాం. xylem, cambium, phloem, sclerenchyma. Xylem, it is a dead tissue, so active divisions will not occur, it will not divide, even in phloem also. Sclerenchyma, it is completely a dead tissue, it will never give rise to other new tissue. So the only option that is correct is cambium. So cambium ni correct అని ఎందుకు చెప్తాం? Cambium is a type of meristem. Cambium is a meristem which will on division will give rise to outer xylem and inner phloem. So move on to the next one. Lenticels are found in. Actually, what are the lenticels? Lenticels ante epidermis lo, primary structure lo, epidermis lo unde stomata ni replace chese structures ni lenticels antaru. These are
similar to stomata in the primary structure. These are especially for gaseous exchange and also for transpiration. These are found in young dicot stem. Young dicot stems will not undergo secondary growth, so it is a wrong option. Monocot root. We know that monocot roots, monocot structures will not undergo secondary growth. Old dicot stem, this could be the answer. And young root, young వేవి కూడా అంతగా secondary growth ని జరుపుకో. Young means they are fleshy and they need not divide and give rise to the secondary structures. Only bulk గా ఎప్పుడైతే stem దాని girth, the width or the diameter పెరుగుతుందో, పెరగడానికి రీజనే సెకండరీ స్ట్రక్చర్. హైట్ పెరిగే కొద్దీ విండ్ కరెంట్స్కి లాడ్జ్ అయిపోకుండా పడిపోకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి డయామీటర్ పెరుగుతుంది. ఈ డయామీటర్ పెరగడమే సెకండరీ గ్రోత్. సెకండరీ గ్రోత్ ఈజ్ అబ్సెంట్ ఇన్. సెకండరీ గ్రోత్ ఎందులో ఉండదు? డైకాట్ స్టెమ్లో ఉండదా? ఉంటుంది. జిమ్నోస్పర్మ్స్, డైకాట్ రూట్, మోనోకాట్ స్టెమ్. డైకాట్లో సెకండరీ గ్రోత్ ఉంటుంది, మోనోకాట్లో ఉండదు. సో మోనోకాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్. అండ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ కూడా సెకండరీ గ్రోత్ జరుగుతుంది. టైలోసిస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్. టైలోసిస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సెకండరీ జైలంలో వెజల్స్ లోపల ఉంటాయి టైలోసిస్. అసలు టైలోస్ అన్న మాట మనం టచ్ చేయలేదు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై టైలోస్? టైలోసిస్ అంటే సెకండరీ జైలంలో వెజల్స్ ఉంటాయి కదా, సెకండరీ. ద వాస్క్యులర్ cambium will give rise to the secondary xylem and secondary phloem. Secondary xylem consists of vessels, tracheids, xylem parenchyma and fibers. Vessels ఎక్కువగా ఉంటాయి because it has to conduct more and more water for the developing new tissues and also for the developing the buds, leaves. So tissue anagane, it is not isolated one. It is not an isolated one. Tissues always exist in connection with the other tissue systems in the body. So anni tissues toni connection untai. Cells and tissues are not isolated. Av isolated ga undavu. అన్ని టిష్యూస్కి అన్ని టిష్యూస్తోని కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అది మనం మైండ్లో ఉంచుకోవాలి ఆ పాయింట్. సో జైలం అనగానే జైలంలో వెజల్స్, ట్రెకిడ్స్, ఫైబర్స్, పారెన్కైమా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఒకదానితో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో జైలం వెజల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ లైక్ ట్యూబ్స్. సో జైలం వెజల్స్ ఆర్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద cells, the xylem parenchymatous cells, like this. Xylem parenchymatous cells. This is a vessel like this. This parenchymatous cells, remember, it is a living cell. Xylem parenchyma cell is a living cell. Only living tissue present in the xylem is xylem parenchyma. So it has protoplast. Living anagane protoplasm undali. So protoplasm is nothing but cytoplasm and cell organelles with a membrane. So the protoplasm or the cytoplasm present in the living cell, it moves into the xylem vessel and forms a bubble or a balloon-like structure. This is called tylose. Tyloses are plural. Tylose. This tylose blocks the way. వాటర్ని, మినరల్స్ని రానివ్వదు, అంటే ఎంటర్ అవ్వనివ్వదు. అట్ ద సేమ్ టైం అసలు వాటర్ని ఎందుకు ఎంటర్ ఇవ్వకూడదు? బికాస్ దీస్ ఆర్ బ్లాకింగ్ ద వే. ఎందుకు వేని బ్లాక్ చేసేస్తున్నాయి అంటే xylem vessels are openings. ఈ ఓపెనింగ్స్లో పారాసైట్స్ వచ్చేయచ్చు, సో ప్యాథోజన్స్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో టు ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ అండ్ పారాసైట్స్, దే బ్లాక్ ద వే. సో ఇన్ దిస్ వే దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. అలాగే secondary metabolites like alkaloids, phenolics, and also gums, resins, all these things are stored in these xylem vessels, secondary xylem vessels only. Block chesesi ee vessels lo
అంటే ఓల్డెస్ట్ వెజల్స్ ఈ విధంగా స్టోర్ చేయడానికి. అండ్ ఆల్సో దే ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ పాథోజన్స్ బై బ్లాకింగ్ ద వే ఆఫ్ ద జైలం పాత్, జైలం వెజల్ ల్యూమెన్ అని చెప్తాం. సో అలా బ్లాక్ చేసే ఆ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని ఏమన్నాం, టైలోజెస్. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద బిట్, టైలోజెస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్, ఇప్పుడే చూసాము సెకండరీ జైలంలో ఉంది. సో సెకండరీ జైలం, ఇందులో జైలంలో టైలోజెస్ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ 4 రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ దెన్ ద స్ట్రక్చర్ విల్ బి, 4 వాస్క్యులర్ బండిల్స్ ఉన్నాయంటే దాన్ని రూట్ అంటాం, దట్ డైకాట్ రూట్ అని అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. డైకాట్ రూట్లో అయితే 4 వాస్క్యులర్ బండిల్స్, రేడియల్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్ ఉంటాయి. అదే స్టెమ్లో అయితే కంజాయింట్ కొల్లేటరల్ వాస్క్యులర్ బండిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. మోనోకాట్ రూట్లో అయితే పాలియార్క్ అంటాము, మోర్ దాన్ 8 వాస్క్యులర్ బండిల్స్ ఉంటాయి మోనోకాట్ రూట్లో అయితే. The balloon-like outgrowth of parenchyma in the lumen of a vessel is known as, just now I explained about the tylose, so it is tylosis. The parenchymatic, the cell, the inner thing present in the parenchymatous cell that moves into the lumen and forms a balloon-like structure, that is the parenchymatic balloon-like structure called the tylose. The functional xylem of dicot tree is, the functional xylem is hard sapwood, hardwood, heartwood and autumnwood. Sapwood is the functional xylem. Xylem lo 2 kinds of xylems untayi, heartwood and sapwood. Sapwood is the functional xylem. Heartwood is present at the center and it is the oldest xylem. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ఓల్డెస్ట్ జైలము కండక్ట్ చేయదు బికాస్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ టైలోజెస్, దే బ్లాక్ ద వే. సో ఫంక్షనల్ అన్నాం కాబట్టి సాప్వుడ్. టైలోజెస్ థికనింగ్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ ఫ్లోయమ్ సెల్స్. ఫ్లోయంలో మనం అసలు ముట్టుకోలేదు. కోలెన్ కైమా కాదు. సో రే ప్యారెంట్ కైమా ఓన్లీ కాదు, రే ప్యారెంట్ కైమా అండ్ జైలమ్ సెల్స్. టైలోజెస్ థికనింగ్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ రే ప్యారెంట్ కైమా అండ్ జైలమ్ సెల్స్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, వెజల్స్ లోపలికి parenchymatous inclusion will enter. Lenticell develops through the activity of vascular cambium, dermatogena, phylogena, intercalary meristema. Vascular cambium కాదు, లెంటిసెల్స్ కార్క్లో ఉంటాయి. కార్క్ అనేటప్పటికి వాస్క్యులర్ టిష్యూతో సంబంధం లేదు. ఇట్ ఈస్ ద పెరిడర్మ్, అవుటర్ మోస్ట్ పెరిడమ్, బార్క్ అంటాం కదా, దానిలో ఉంటుంది. సో డర్మటోజెన్, ఇట్ ఆల్వేస్ గివ్స్ రైజ్ టు ఎపిడర్మిస్. సో epidermis, that to primary. Phellogen ante phellogen will give rise to phellum and phelloderm. Phellum, cork and secondary cortex. Phellogen anedi oka meristematic, secondary meristematic tissue. So this is the correct option. Intercalary meristem anna sare idi primary meristem. So ee moodintini kotteste manaku migilindi phellogen. Phellogen is the cork cambium that will give rise to cork cells and also cork tissue and also secondary cortex. During secondary growth, it occurs outside the vascular tissue. Vascular cambium baita jarige secondary growth. In dicot roots, cork cambium is derived from. Dicot roots lo cork cambium ekkadi nunchi vastundi? Epidermis, cortex, hypodermis, pericycle. Dicot roots lo pericycle nunchi vastundi. ఎపిడర్మిస్, కేంబియం, కార్క్ కేంబియం అన్నాం కదా. సో ఎపిడర్మిస్ పోతుంది అండ్ హైపోడర్మిస్ కూడా రాలిపోతుంది, ఈవెన్ కార్టెక్స్, పెరిసైకిల్. సో మనం ఇప్పటి వరకు సెకండరీ గ్రోత్ మీద క్వశ్చన్స్ చూసాం. ప్రైమరీ గ్రోత్, సెకండరీ గ్రోత్ అని 2 types ఆఫ్ గ్రోత్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ సీన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్లో వచ్చే గ్రోత్లో ప్రైమరీ గ్రోత్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్, దట్ ఈస్ ద యాక్సియల్ గ్రోత్. బ్రాంచెస్ అలాగే స్టెమ్, రూట్ ఇవన్నీ వర్టికల్ గ్రోత్లో రోల్ ఉంది. అండ్ సెకండరీ గ్రోత్ అనేటప్పటికి సెకండరీ గ్రోత్లో డయామీటర్ చెప్పాం కదా, వర్టికల్గా ఎప్పుడైతే గ్రో అయిందో ఇట్ నీడ్స్ సమ్ సపోర్ట్ టు
విత్స్టాండ్. సో ఆ విత్స్టాండ్ అవ్వాలంటే డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సన్నగా పొడవుగా పెరిగిపోతే విరిగి పడిపోతుంది. సో టు అవాయిడ్ దాట్ దే అండర్గో సెకండరీ గ్రోత్. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సెకండరీ గ్రోత్ ద డయామీటర్ ఇంక్రీజెస్. సో ఆ సెకండరీ గ్రోత్కి సంబంధించిన బిట్స్ అన్నీ కూడా మనము ఇప్పుడు సెషన్లో కవర్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకొన్ని బిట్స్ కవర్ చేద్దాం.